Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Nello scorso video abbiamo salvato Emma Emmerich, la sorella di Otacon, che adesso dobbiamo condurre fino allo Shell 1, dove ci sono Otacon e Snake che ci aspettano affinché Emma possa inserire il virus nel GW, che è l'intelligenza artificiale dell'Arsenal Gear, e quindi possiamo completare la nostra missione per poter fermare questo nuovo tipo di arma nucleare. Ovviamente le difficoltà non sono già superate perché vedremo nel carattere di Emma una suscettibilità abbastanza alta a tutto. Prima di tutto gli insetti. Lei odia gli insetti. Ok, don't worry. Sono preparato a tutto. Usate lo spray finché tutti gli insetti non si sono defilati, perché sennò Emma non cammina e questo diventa un gran problema. Ok? Se usate lo spray per un tempo molto prolungato comincerà a sputacchiare, tipo un po' come le bombolette di vernice spray, no? Quindi bisogna usarlo un po', poi lasciare e riprendere. Vedete, gli insetti si vanno a nascondere e ci liberano la strada. E poi noi possiamo proseguire. In realtà questo spray ci sarà molto utile anche più avanti, perché ci saranno altre situazioni in cui dovremo utilizzarlo, ovvero quando attraverseremo il ponte che sarà infuocato, quindi ci sarà un incendio e quindi dovremo utilizzarlo tipo estintore per poter attraversare. Quindi diciamo, oltre al fatto delle C4, oltre al fatto che l'abbiamo utilizzato per disattivare le C4, ci tornerà molto utile poi nel resto della missione. Ok, Emma, andiamo. Nel frattempo arriva l'ascensore. Allora, se non mi ricordo male, Emma purtroppo, data la sua condizione fisica in questo momento, che le è stato iniettato una droga che non le consente di deambulare come dovrebbe, accuserà stanchezza e fastidi. Dovremmo fermarci più di una volta per farla riposare. Inoltre, tutte le aree che abbiamo attraversato prima, dove non c'erano soldati, adesso ovviamente troveremo i soldati, quindi diventerà un attimino più impegnativo. Per dirvi la verità, neanche più di tanto, perché come vedete i soldati sono abbastanza statici e si fa abbastanza presto a toglierli, diciamo, dai mezzo ai piedi. Però ci saranno altre situazioni dove dovremo stare particolarmente attenti. Addormentati, ti prego. I need some help. Si è addormentato. Ok, tu. Vieni, presto. Nasconditi qui e non ti muovere. Ora mi abbasso un attimino, così recupero un po' di salute. E lì arrivano subito i soldatini, vedete? Trovano il tipo per terra. The situation is normal. All clear. Freeze. Ok. Prima che lui faccia scattare la fase di preallerta, io lo metto a riposo. Oh, pentazemin. Trovare il pentazemin vuol dire letteralmente che avremo a che fare o con un cecchino o che comunque dovremo utilizzare il fucile da cecchino noi stessi. Quindi, se non mi sbaglio, dovrebbe esserci un altro soldato. Ah, ecco. Allora, corri presto, Raiden. Corri prima che cominci a svegliarti tutti i soldati che ci sono in giro. Ok, dormi.
Assicuratevi di avere una buona scorta di munizioni anestetizzanti perché questo dorme. Freeze. Vediamo se posso prendergli la targhetta. Sì, gliela posso prendere. Allora, una cosa che io non vi ho fatto vedere. Mannaggia a me. Alzati, The Raiden. enemy. I need help. No. Casini su casini, ragazzi, eh. Vieni, Emma. Presto. Presto, Emma. Ok. Allora questi fanno un giro, trovano tutti i soldati che dormono, un Situation casino. is normal. All clear. Niente, facciamo una cosa. Mi anestetizzo tutti i soldati e poi la porto Emma. Freeze. Uno Freeze. e due. Tu togli dai piedi. Ok, così è più sicuro, eh. Vediamo se qui c'è qualcosa. No, non c'è niente. Adesso possiamo andare. Vieni, Emma. Andiamo, andiamo. Allora, Emma conviene comunque lasciarla un attimo indietro. E... sì, addormentare tutti i soldati che troviamo in giro. E poi portarcela. E poi andarla a riprendere, perché sennò. Freeze. Mo. Se no poi diventa un po' più complicato, perché se noi attraversiamo le porte, per esempio, Emma sparisce. Se torniamo indietro a riprenderla, Emma sparisce. Quindi conviene proseguire area per area, addormentare tutti i soldati e poi tornare indietro a riprenderla. Qui ci sono i Cypher. Uno, eccolo, c'è un altro. PSG1 Bullet. Avremo uno scontro sicuramente con un o con un gecchino o comunque il fucile dovremmo utilizzare il fucile da cecchino, ecco. Allora, non so se vi ricordate questo ponte che era distrutto, adesso troveremo delle pedane che suppongo siano state messe apposta qui da Snake o da Plinskin, in modo da poterci permettere di attraversare il ponte, altrimenti con Emma non avremmo potuto. Okay. No. Ninna nanna, ninna oh. Ok, qui non c'è nulla. Datevi sempre un'occhiata in giro, ragazzi, perché potrebbe esserci sempre qualcosa di utile, tipo munizioni, razioni, pentazemina, tutte queste cose qui. E poi... allora, adesso sta squillando il telefono. Se noi equipaggiamo il telefono, ci dice che dobbiamo utilizzare lo spray per spegnere il fuoco. Vediamo. Usa il spray refrigerante. Perché il spray refrigerante? Va bene. Ok. Grazie per la dritta. Equipaggiamo lo spray.
e spegniamo il fuoco. Ok, adesso possiamo attraversare, vedete, con Emma tranquillamente e andare avanti. Inoltre, non ve lo dico, questa è l'unica strada che possiamo percorrere, perché comunque non possiamo riaggrapparci su quella passerella e riattraversare la strada come abbiamo fatto per venire qui, no? Ovviamente con Emma non è possibile. E quindi l'unico modo sarebbe passare di qua. Ci troveremo di fronte a una porta di livello 5. Ma noi non abbiamo una testa di livello 5. Vi raccomando ragazzi, venite qui con Emma. Perché se venite da soli... Ecco, se venite con Emma parte il filmato, se no... What's wrong? This door is security level 5. I don't have card 5. Damn. Ta-da! Giving up already? Ta-da! What the? What the... Are you impressed? You should have told me you had it. direi. Mi ha fatto prendere un I just colpo. remembered it myself. Che carina che è, eh? Così innocente. Ok, qua è un problema serio, perché non abbiamo il radar, ok? E io senza il radar non so giocare. Quindi equipaggiamo le razioni. Lì c'è un soldato, vedete il fucile? Uno e due. Allora teoricamente qui dovremmo essere a posto, vediamo. Sì. E qui c'è il boccaporta. Ora non so se Emma si fa problemi ad attraversare questi due corpi qua, quindi noi li spostiamo per sicurezza, perché Emma è molto suscettibile, cioè non suscettibile, poverina. Per lei è tutto nuovo, quindi ok, sfido chiunque a camminare sui corpi di soldati che per carità sono vivi, però farebbe comunque un po' impressione, no? Ok, 1, 2 e 3, perfetto. Torniamo indietro a prendere Emma. Non fate la furbata di attraversare le porte senza tenere Emma per mano, ragazzi, perché Emma sparisce. Non so se dobbiamo andarla a recuperare poi di nuovo indietro, quindi riattraversare tutta la parte allagata, eccetera, eccetera. Assicuratevi sempre di avere Emma con voi, eh. Ok. Dove siamo qui? Ah, me l'ero dimenticato. Me l'ero dimenticato. Ora parte la canzone Snake Eater. No, sto scherzando. I have a question for you. What is it? How do you feel about heights? I can't say I like Ecco. heights. The water's higher on my phobia list. Why? Well, we have to go down a ladder. Vabbè, perché lei non la vede? Just a little bit. Why do I feel like we've had this conversation before? How little is little? About 130 feet. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. How are your legs? Better. The numbness is gone. Ah, I can ok. climb down on my own. Okay, follow me. Ok, adesso praticamente ve lo dico. Dovremmo proteggere Emma mentre attraversa il perimetro. Mi viene di chiamarlo camminamento, un po' come quello del primo Metal Gear. Però effettivamente è un camminamento, quindi
sunset. It's beautiful. If we don't hurry, it'll be the last we see. Che sei tragico, Raiden. Enemy soldiers, gun ciphers. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person. How much do you weigh, Emma? Are you gonna ask me how old I am next? If you go alone, I think you can make it across. This is Raiden. Do you read me? Yeah, what's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right, the oil fence. There are ciphers and several guards. Raiden, you're carrying a PSG-1. Yeah, Due ne ho. It's time to play sniper. Not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. I'll get there and provide some support of my own. Thanks. Think you can handle it? Yeah, I know the drill. I faced a similar situation in Advanced Mode Level 4 VR training with the PSG-1. VR. Guess it's better. Meglio di than niente. nothing. Make sure you don't hit Emma. Right now, with Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Ce l'ho? Okay, Sì, sì, l'abbiamo I'm presa headed for all'inizio. Strut E. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. No. All right, get going. You'll be fine. Se dovessi cadere in mare ti sparo così siamo tolti tutti i problemi. Ok ragazzi, adesso inizierà la parte diciamo più bella del gioco, ovvero quella in cui dovremo proteggere Emma da qui. Quindi, allora, no, ho sbagliato. Alzati Raiden. Dobbiamo stare attenti prima di tutto alle Claymore, perché qua ci sono le Claymore. E allora, e poi dobbiamo stare attenti anche ai soldati che ci sono dall'altro lato. Vedete? Claymore 1 2 3 4 e 5. Ok, lì c'è un soldato, quindi cambiamo fucile. No, ho sbagliato. Ok, lì c'è un cipher, vedete? Quindi Who's this? ragazzi, so che non avrei dovuto uccidere nessuno, però la situazione è critica e quindi ok. Allora, Pentazemin è un po' più critica di quanto me lo ricordassi, Lì c'è un altro cipher. Ho qualche piccola difficoltà con i tasti, non so perché. Ok. Brava e muccia mia. Attraversa questo ponte tranquilla. Pentazemin di nuovo, ok. Bravissima. Ma perché fai il giro così?
Eccolo lì. 3, 2, 1. L'ansia, ragazzi, Ok. Abbassati, Raiden. Ok. Così avrà un po' di stabilità in più il cannocchiale del fucile, quindi... Ok, lì c'è un altro Cypher. Scusami, Gabbiano. Ok, ora posso concentrarmi anche sugli altri un po' più lontani. Qui c'è un altro Cypher. È molto dinamica questa cosa, quindi... Ok. This is Snake. Can you hear me? Yeah, nice and clear. Nice I've and reached clear. my sniping position on strut E. I'll provide support fire from here. Right. Do me a favor and take out whatever I Quelli che miss. manco. Just call me when you want me to shoot. Come dammi una voce quando che spari? Scusi. In teoria dovremmo essere abbastanza... Ah, poi lì è più... Ah, ok. Poi lì giustamente è più lontano. Tre, due, uno. Ok, Emma. Soldatino di piombo. Ho finito le munizioni e adesso si va con letale. Dove sei, Emma? 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 Dove sei, Emma? Non la vedo più, ragazzi. Là c'è Plinskin. Ragazzi, non vedo Emma. Ah, eccola lì. Ah, era lì del pilastro, per questo non la vedevo. Mi dispiace solo che alla fine del gioco avrò un paio di kill. Però, vabbè. Meglio loro che Emma arrivato a un certo punto, E faccio fatica a credere che mi basteranno. Che mi basterà il pentazemin, Quindi spero veramente che Emma sia veloce perché... È passata sotto me. Io non se ne è manco accorto. Allora, in teoria... Oh, ecco qui. Che se giù uno bullet... Ok, perfetto. Controlliamo se ci sono... Sai, eccolo lì. Mi dispiace per il pollo. E ci sono anche delle Claymore. Avete visto? Mannaggia. Certo, perché si muove pure sto caspita di ponte, giustamente. Dov'è Emma? Ok, Emma. Ci siamo quasi, In teoria adesso dovremmo essere belli. No, ragazzi, c'ho l'ultimo, Ce l'abbiamo fatta, dai. L'abbiamo fatta.
Guarda come tengono le mani di Raiden. Oddio. Devo stare attento a non colpire. I can't go on. Sì, ce l'ho fatta. Stavo per uccidere Emma, ragazzi. Ecco, non sono stato io, eh. Ho fatto un po' pena all'ultimo. Raiden, Emma's been stabbed. That bastard! How bad is it? She's conscious, but the bleeding's bad. I'm bringing her over there right now. Raiden, get that disc over here as soon as possible. I'm afraid her time's running out. I'll be there. Che non vai a nuoto, Raiden, fai prima. Tagli dritto, no? Snake, what's your situation over there? Emma seems to be, doing something to GW's defensive capabilities. All we need now is your disc. You'd better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? She's... Just get over here. You'll find the coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Understood. Ok. Perfetto, ragazzi. Adesso dobbiamo andare su Shell 1. Ok? Allora, equipaggiamo la pistola M9. Mettiamo le razioni. Qui abbiamo oggetti. Digital camera. Non so cosa ci servirà, però ce l'abbiamo. Ok, allora, soldatino di piombo. There's somebody there. Mannaggia, c'è anche il tempo. Ok. Meglio tardi che mai, si dice, no? Vado a prendere soltanto queste munizioni. Ce la dovremmo fare alla grande, col tempo che abbiamo. Ok. Ed è una. Poi abbiamo mannaggia, tutte le munizioni per la Soccom, mi sto spiegando. Ok. Non dovrebbero essercene altri in giro, se non sbaglio. Ok. Allora, se non ricordo male, è di qua che dobbiamo andare. Abbiamo 207 secondi, quelli che dovrebbero essere sufficienti, però, giustamente. Dai, Raiden, che ce la facciamo. Dai che siamo arrivati, Raiden, presto. Veloce, Raiden, tieniti. Ok.
Ok, adesso qui facciamo il triplo salto mortale con avvitamento. Ok. Mine, wow. Il massimo proprio. Ok. Vedete, qui è tutto libero, tutto fermo, tutto vuoto, tutto... Ok. Mi pare che si possa andare di qua. No, di qua non si può andare. Allora, prima che muoio, mi faccio una bella razione. Ed eccomi qua. How's Emma? I think he got some internal organs. We can't stop the bleeding. How? I'm here. Got the disc. Emma set everything up. Apparently all you have to do is pop in the disc. That should insert the virus into the AI. Is it working? Just leave it to Emma. What the? An antibody agent? Damn! The connection's been cut. Is the virus upload complete? I don't think so. The count stopped at 90%. Otacon. I don't think Emma's made any mistakes. But A portion of the worm cluster might have been altered after the disc left Emma's hands. by the Patriots? Will the virus still work? I have no idea. I have no idea. Hal, is everything all right? It's all right. Everything's all right. Good. At least I won't be adding another page to our family's dark history. Yeah, that's right. What if the virus doesn't work? Either destroy that thing, or take out Solidus and his men. How do we get on board? I don't think we can. Unless somebody inside gives us a hand. A meno che qualcuno dall'interno non ci dia una mano. Hal. I always... What is it? wanted to see you again. You don't hate me? Never. I never wanted to get in your way. I never wanted to hurt you. I thought that with Arsenal, if I followed in your footsteps, I could be closer. I just wanted you to look at me. Look at me as a woman. I could never do that. Don't be so honest. It hurts. Sorry. Can I ask you one last favor? Sure. Call me Emma. What? Please call me Emma.
What's wrong with EE? Emma? 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 Answer me! Ah. Ah. I didn't leave you. Because of the accident, I had a relationship with your mother. She seduced me. Dicono tutti And così, it went on. My father's death was no accident. He took his own life. It was my fault, all my fault. Forgive me, Emma. Attention! Arsenal gear is ready for launch. Evacuate the upper levels immediately. Sounds like they're cutting this area loose. What do you mean? It means we're gonna sink. We have to get the hostages out. What about the camera repairs? Done. We won't be able to get everybody aboard. We'll just have to take as many as we can. My sister won't be able to come with us. We will be commencing the countdown shortly. Personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. I'm always the survivor. Why, Wolf? Otacon, take care of the hostages. What about you guys? We got other arrangements. There's our ride out of here. Anyway, we're gonna have to sink that thing if the virus doesn't work. I should be going with you. You've got your job, we've got ours. You mean I'd only get in your way? Wrong. Only you can save those hostages. Got it? Right. Listen, the two of you won't be able to destroy that thing. Eliminate the enemy. That's your only option. I tre moschettieri. EE? Damn! Otacon. Try to get as many hostages out as you can. It's a short flight to the shore, so don't worry about overloading the Kamov. Leave it to me.
Quanto è emozionante questa scena, eh. Snake che abbraccia Otacon. I miss you. Sparagli a quel pappagallo. I miss you. I miss you. I miss you. You and me, we're the same. Both you and I, we were always alone. Always. We only wanted to be loved. We were always waiting. Waiting for somebody. Somebody who would love us, but we were wrong. You can't wait to be loved. You have to go out and find it. 4 years ago, I realized that you can't just wish for a happy family. You have to make it happen. I only wish I knew that sooner. I learned that I could love. As you probably did. Emma. You think he's gonna be okay? He's tougher than he looks. Consider it done. Now, how do we open this thing? You can come out now. A ninja? What the? Arsenal's going to take off. We still need to take care of a few things. This time, don't fail us. Snake, what's this all about? Bedtime, Raiden. I would do that. You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. Damn it. You! Ready for some shut-eye? Anzi, non so perché succede questa cosa che si oscura. Quindi la piattaforma di decontaminazione adesso sta contaminando perché sta affondando. Jack, are you reading me? Do you want to save your mission data up to this point? Beh, direi di sì. Direi assolutamente di sì. Creiamo un altro file, non si sa mai. Your mission data has been saved. Is he still alive? He was when Olga brought him in. Ve la ricordate questa scena, I've checked immagino, no? everything, including the genome data, but there's nothing on this guy. NSA, CIA, FBI. He doesn't exist in any database. He's a non-existent operative from a non-existent organization. I suspected as much. However, I know this man. Wake him up. It's been a while, hasn't it? Fratellino. Jack the Ripper?
know this fellow? You remember me, don't you? You've grown. High concentration of cerebral implants. Have they altered Qual è il your tastazione, memory ragazzi? Io too? non mi ricordo. Eccolo qui. This is my son. I taught him everything. Jack, I never thought I'd see you again. You know me? You don't remember. Your name, your skills. Everything you know, you learn from me. E qui verremo a conoscenza del The background 80s. di A civil war. Raiden. You were one of the best among the child soldiers that fought in that conflict. When you were barely 10 years old, you became the platoon leader of the small boy unit. At the time, your outstanding kill record earned you several nicknames, including White Devil and Jack the Ripper. Jack, I was your godfather. I named you. When the war ended, you disappeared from the relief center. I wondered what happened to you. I should have known they would recruit you. It's an interesting coincidence. If he's a lackey for the Patriots, I doubt he knows anything of interest. What should we do with him? We'll use him like you suggested. What about Dead Cell? Ignore them. Happening again? Could it be that he's here too? In another hour, we demonstrate the power of Arsenal gear. Attack with standard weapons, of course. Yes, proceed as planned. At last report, all is well with GW. How about the troops? The men are being refitted with Arsenal gear equipment as ordered. You're the spitting image of Big Boss. Is that so? Perhaps I should be grateful to this kid for that. This situation, I find it very nostalgic. Where am I? Why, inside Arsenal gear, of course. Actually, we're also inside the memory of Shadow Moses. Esatto. I'll take this back. You don't need this anymore, do you? A foul wind is blowing. We shall speak again. Don't move. Stay as you are. We're being monitored by a camera. What are you up to? I'm switching over to nanocommunication. Mr. X? Ninja? Correct. It's me. I thought you were the leader of the Russian troops. No, that was just a smokescreen. A smokescreen? I was sent to provide you support. Support? Who sent you? The Colonel? No, the Patriots. Patriots. What? I deceived my troops, betrayed them. But why? My child is being held hostage by the Patriots. It all started 2 years ago when I lost my father during the tanker incident. My men and I had nowhere to go, so we joined forces with an illegal Russian organization. The Russian Mafia? Something like that, actually. I learned much later that it was a subordinate organization of the Patriots. I was expecting at the time. When I gave birth to my child, it turned out I was in a hospital run by the Patriots.
In the morning, my child was gone. My baby is being kept somewhere in this country. Have you ever met your child? No. Once a month, they send me a photo of my child via network. I've never even held the child in my own arms. I see. Given your situation, nobody can blame you for what you did. That's your opinion. What about Snake? I thought you were enemies. He wasn't responsible for my father's death. Actually, we owe him our lives. 2 years ago, they were responsible for getting us out of the sinking tanker alive. So you were partners since the incident? No, I only found out the truth shortly before this. Huh? When I confronted him here. You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl. Snake. So you joined hands with him to pay back a debt? No, mutual gain. Mutual gain? My job was to assist you. If Solidus gets away with Arsenal, your mission is a failure. The Patriots would judge that as failure on my part, and terminate my child. Putting it simply, my child's life depends on your success. So you did it all for your child. But why would the Patriots want to help me? Are they hoping I'll take Solidus out? No, you're just like me. We're just pawns. Pawns for what purpose? The S3 plan. Huh? You'll figure it out sooner or later, but I wonder if you'll handle the truth. What do you mean? Listen, we haven't got time for this. Solidus will commence his attack any minute. He's got to be stopped. What about the virus? No results so far. I think the Patriots have tampered with the program. Will it work? I don't know. Get me out of this thing. Not yet. I'll release your restraints after I leave this room. Where's my gear? Snake's got everything. I couldn't bring it here. And where do I find Snake? The passageway ahead leads to a hangar. He'll be waiting there. I gave him a card key for the hangar. Does Snake plan to destroy Arsenal gear? No. Even for Snake, it's impossible to completely destroy this thing. The only option is to stop Solidus and his men. What are you going to do? Stay concealed. That's my role. I still can't afford to be discovered. Olga, you can't keep this up. They're bound to find you. Listen, I'll free you in a little while. Brace yourself. Ragazzi, è stanza identica praticamente a quelle delle torture dove ci trovavamo a Shadow Moses. Quando ci trovavamo a Shadow Moses. Jack, are you all right? Oh, yeah. Jack, is it true? What Solidus said? Yes. It's unbelievable. Drafting small children, sending them to war? It's not allowed under international conventions. ICC rules don't mean a lot in war. Someone told me that there are over 300,000 children in combat right now. I was just one of them. So you remember. I thought your memory had been manipulated by them. It was. But I have nightmares every day. Pieces of the past I can't put together. Why didn't you tell me? You couldn't begin to understand. You wouldn't know that until you try me. I didn't want you to get hurt. There was never a real reason for me to fight, except that someone put a gun in my hand. And that someone was him. It wasn't your fault. If I survived the day's fight, I was praised, fed, and had a bed to sleep in. I think I was only 6 when I held my first AK. But I'm not even sure of that. Jack. I'm not like Snake. I never questioned why we fought. There was no purpose, no way out. They give you a gun, you ask how many to kill. If you didn't, you were the one they shot instead. It's okay. No one is blaming you. We were shown Hollywood action films every day. The kind with macho guys and big guns. They call it image training. Ugh. They built us from the ground up into killing machines. We were fed once a day. I
I can still taste the gunpowder they mixed into the food. Gunpowder? In the food? The gunpowder had toluene in it, giving it hallucinogenic properties. It kept us drugged, controllable. Oh my god! When the Civil War ended, those of us who survived were taken in by NGOs. They gave me a new life in the States. I can't complain. But nothing's changed. The only people who have no problem with my past have secrets and agendas of their own. Terrible nightmares. Every night. I can never forget. Jack. I'm afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. You should have told me. Told you what? That I'm a killer? And always have been? No, no. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Now I know why I was chosen for this mission. No one can take him on, take him down, except me. I've been kept alive this long for this. I knew as soon as I saw Solidus. Jack, I love you the way you are now. You have to believe me. I didn't know anything about you, I admit that. Where you were born, how you grew up. But I know that now. And I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. It doesn't work that way. No one can share the burden of what I've done. It's not one of those warm and fuzzy things couples share. I accept the good and the bad, Jack. That's what you do for someone you love. I don't want to share my past with anyone. I just want to forget about it. Jack, I haven't told you, about what I've done. The last 2 years with you, it's been more than I've ever hoped for. Jack. But I can't go any farther. I know you want to get married. But I can't. I can't risk starting a family. There's no way to erase my childhood. It's all right, Jack. Please, don't say any more. Beh ragazzi, io direi che per oggi il nostro appuntamento si può concludere qui. Io vi ringrazio come sempre per avermi seguito, ricordatevi di seguirmi anche su Facebook e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!